El Salvador's President Nayib Bukele has been re-elected for a second term, though in El Salvador, that's not supposed to be constitutionally possible. Bukele declared himself victor on Sunday night in a tweet, stating, "According to our numbers, we have won the presidential election with more than 85% of the votes." His people celebrated in downtown San Salvador. Bukele was quick to claim the results as an unprecedented popular mandate for his administration. En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es la diferencia entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia. Bukele is currently the most popular president in the Americas. According to the final results, he won 82% of the votes. But that popularity has come at great cost. His war on the country's gangs has cleaned the streets, but it's also violated human rights and locked up thousands of innocent people. While Bukele's supporters celebrated, many others feared for the future. 42-year-old Bukele is both a millennial social media superstar and a self-described strongman, a Trump-like leader who represents a new, distinct kind of figure in Latin American politics, both super cool and authoritarian. His iron fist policies have won him tremendous popularity. 2 years ago, he instituted a state of exception, which suspended habeas corpus and enabled him to lock up more than 70,000 alleged gang members indefinitely. El Salvador has gone from one of the most dangerous countries in the region to one of the safest. The number of murders dropped 70% over the last year. The country's homicide rate today is second to only Canada in the Western Hemisphere and less than half that of the United States. Salvadorans say it has transformed their lives, and it earned Bukele widespread support at the ballot box. Mira, este es un momento histórico, trascendental para el país, la verdad. Y esperamos más cosas buenas, ¿verdad? No, terrible, eso era terrible, no podía andar uno aún acá, así no se podía, y hoy uno con toda libertad va donde quiere y todo, disfruta más en familia y todo, excelente. Que se siga el rumbo que hasta este día se mantiene, la seguridad es algo que ha cambiado o comienza a cambiar nuestra realidad, que antes era otra. Había colonias que no se podía entrar, ahora somos libres, gracias a Dios que los puso un buen presidente, que es Nayib Bukele, y primeramente Dios quede de nuevo. On election day, huge banners of Bukele's party, Nuevas Ideas, or New Ideas, were displayed prominently in front of polling stations. His supporters rallied and cheered, and staffed tents in front of voting centers. Es para brindarles a las personas ayuda, porque hay personas de que son mayores de edad y no tienen, por ejemplo, el conocimiento de meterse a su teléfono, porque tal vez puede tener un buen teléfono, pero no saben dónde meterse ni cómo hacer. But there's a bit of a conflict of interest, considering they all wore shirts with the name of the president and his party. Political campaigning on the day of the vote was strictly banned and enforced in previous elections. Not to mention the fact that presidential re-election itself is prohibited under El Salvador's constitution. Bukele's candidacy was approved by a friendly Supreme Court in 2021. To get there, Bukele legislators in Congress removed the previous court and replaced it with justices sympathetic to the president. A mi criterio, esta elección es inconstitucional porque realmente no está basado en la Constitución como está redactada. Simplemente se está forzando a una elección presidencial que no está validada realmente. La validaron a la fuerza. An overwhelming majority of the population support the president. Their lives have been changed, but Bukele's authoritarian crackdown has come at a tremendous cost. The Friday before the vote, family members of the detained rallied in front of the Attorney General's office.
They said their loved ones were innocent, and they delivered a letter demanding that the government body reopen investigations into the deaths of nearly 150 detainees. Sino que estamos tratando de hacer esta denuncia de los cuales muchas personas hemos sido víctimas de este sistema desde la llegada del presidente Bukele, cuando precisamente él vende una imagen completamente falsa de lo que está pasando en El Salvador. ¡Viva se lo llevaron! ¡Viva lo queremos! No es justo que estén muriendo dentro de esos centros penales y no tengamos información. Yo tengo a mi hijo y a mi hermano y hasta el día de hoy ya casi 2 años de no saber nada de ellos. Tener respuesta de parte. Me lo capturaron el 21 de mayo, el 15 de mayo. Desde ese día hasta hoy no sé nada de mi hijo. Ya no sé si está vivo o está muerto, solo tiene que confiar en Dios uno y esperar, porque uno solo oye. ¿Y qué puede hacer uno más que ir a preguntar y no le dicen nada? Maricela Ramirez is a leader in a group of 36 opposition organizations in El Salvador known as the Resistance Bloc. She says Bukele's government has made a lot of promises, but beyond the security crackdown, many things have fallen through the cracks. Por ejemplo, este parque, ustedes pueden ver acá a mis espaldas, lleva más de 1 año en proceso de construcción que no termina. Y un parque a 2 cuadras de acá está totalmente cerrado, donde no vemos avances más de 1 año, año y medio. Otro parque, es decir, hay una evidencia clara que el gobierno no tiene fondos necesarios para poder terminar las promesas que al final, y además con una apuesta estética, ¿no? Y sin transformar los problemas reales de la población. She says it's all part of Bukele's slick image and world-class marketing plan that has enabled him to sell himself at home and abroad. Tenemos parques en construcción, ¿no? Fachadas renovadas de los hospitales, han puesto postes de luces de neón, han colocado un letrero en el centro de San Salvador, y esa apariencia de lo bonito, que atrás de eso oculta la miseria, la pobreza, la represión, la persecución política, pues claro, la gente se queda con lo bonito, ¿no? Entonces es parte de la estrategia comunicacional que ha sido totalmente efectiva por parte del gobierno. In the offices of El Salvador's Association of Community Radios, ARPAS, Director Oscar Oriana prepares for a live broadcast. La prensa que ha denunciado la corrupción, los abusos de poder, siempre ha sido atacada. Lo único que en esta coyuntura el ataque ha pasado de un mero señalamiento de estar en desacuerdo a agresiones. Entonces, esta primera etapa la vemos como de crítica, nos atacan, hacemos una publicación, nos denigran, atacan la publicación, atacan al periodista, atacan al medio de comunicación, pero no pasa más por ahora. Those attacks have come from the government and from trolls online. Some journalists have fled the country. Oriano says he believes it's only the beginning. Lo que vemos ahorita es la punta de lanza. Lo que estamos sintiendo ahorita nada más es como el primer paso en una estrategia que puede venir de cara a cerrar los medios alternativos. It's a complicated moment in El Salvador, both euphoria for so many with the reelection of President Nayib Bukele, and at the same time, so many concerns for human rights violations and for the future of the country's democracy. Bukele says he's building a new democracy without the influence of foreign powers. Democracia significa el poder del pueblo. Demos y kratos. De ahí viene la palabra democracia. Demos y kratos. Demos significa pueblo y kratos significa poder. Significa el poder del pueblo. But instead of the power of the people, Bukele's democracy looks a lot like the power of Bukele. And he's influencing others abroad. Ya es un modelo para otros países. Ya es un modelo porque el momento en que se ha logrado
arrinconar a los criminales que convivían con la política y que habían dominado a la sociedad, entonces ya es un modelo de exportación. Por eso vengo de Perú, porque parte de lo que hay acá debe aplicarse en mi país. While Bukele is racing forward to a second term, the official results took several days to be released. In a press conference the Monday after the vote, the Supreme Electoral Court, which oversees the elections, said there was a problem uploading the data of a third of the votes. The issue is even worse with the Legislative Assembly votes. Only 5% of those have been logged, and that is a major battleground for the country heading forward. Opposition groups are accusing the government of fraud. The Supreme Electoral Court began to manually count the congressional votes 6 days after the election. The future is uncertain. It's clear that with Bukele's success with security, the overwhelming majority of the population is on board, at least for now. But there will be resistance. Thank you so much for watching The Real News Network, where we lift up the voices, stories, and struggles that you care about most. And we need your help to keep doing this work, so please tap your screen now, subscribe, and donate to The Real News Network. Solidarity forever.